Bom dia a todos. Que honra fazer parte desse evento. Mais um ano juntos e pela primeira vez um It Brands Wellness Online. Que alegria dividir esse painel com pessoas tão brilhantes. Parabéns, Lu, Eva e toda a equipe que possibilitaram a gente estar junto nesses próximos 2 dias. Eu sou a Maria Alice e a minha empresa é a The Global Nomads. Nós somos um escritório de representação que tem como propósito identificar pelo mundo marcas hoteleiras que têm uma sinergia muito similar. Todas elas estão a forma de se expressar com viagens que realmente tocam as pessoas de forma diferente. É um trabalho muito consistente, de inovação, e que a gente acredita que é a grande tendência no mundo. Todas essas empresas, elas são verdadeiras aos elementos que movem elas, são diferenciadas nos destinos onde elas estão, elas tocam os hóspedes de forma positiva e elas são conscientes do seu entorno e são sustentáveis. Apresentam o destino com toda a sua beleza e profundidade. É o verdadeiro luxo do essencial. Eu estou muito nervosa. Peço desculpas. Primeira vez ao vivo. Mas é o verdadeiro luxo do essencial. A gente realiza um trabalho de branding, com inovação, com consistência, com alta performance, para que os brasileiros eles se permitam viver experiências de viagens que vão transformar as suas vidas. Hoje, no nosso portfólio, nós temos os Explora, que estão na Argentina, no Chile e no Peru. Nós temos a Wilderness Safaris na África, os Six Senses, que estão em todo o mundo, a Quark Expeditions, que nos levam para os polos, e a Metropolitan, com os barcos em Galápagos, e o Mast Pilot na selva equatoriana. E para começar, diretamente do Chile, a gente tem um convidado muito especial, que é um grande amigo, uma pessoa que sempre me inspira em todas as nossas conversas. Ele ajudou a desenvolver o DNA e o conceito da marca. É o filho do fundador do Explora. E, pela primeira vez, ele vai falar com a gente para o mercado brasileiro. Ele é o Pedro Ibañez. Vamos conferir? Hi, Pedro. How are you? Hola, Ma. Tanto tempo. Bien, tudo bem. Bueno verte. Muito bueno. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e poder contar um pouco para essa audiência do It Brands sobre o balanço e o equilíbrio do bem-estar nas viagens e deixar a sua mensagem para nós brasileiros. Bom, a primeira pergunta é sobre o que você acha sobre essa combinação de simplicidade, luxo e sustentabilidade. Bueno, en primer lugar, pareciera que lujo y simplicidad no son dos cosas que normalmente van juntas. En nuestro caso, creemos que el lujo de verdad, son aquellas cosas que son, en primer lugar, simples, y en segundo lugar, tienen una alta calidad. No hay que confundir simpleza con algo mal o pobremente construido o definido. La verdadera simpleza tiene mucho pensamiento detrás, y para llegar a un concepto simple, tú tienes que haber sacado, limpiado muchas ideas y muchas cosas para llegar a ese objeto, esa idea más sencilla. Creo que entonces todo ese trabajo hace que esa cosa simple sea realmente algo de lujo. Y después me preguntas cómo se relaciona lujo, simpleza y con sustentabilidad. Creo que el buen diseño tiene que incluir un proceso sustentable en su periodo de diseño, en su periodo de operación, si es un objeto, en su duración, en la materialidad.
También la misma selección de las ideas, si es una selección fina y elegante y lujosa de ideas, digamos, te va a llevar a un concepto simple donde la sustentabilidad también esté incluida. En el caso de Explora, eh, creemos que sustentabilidad está presente por varias razones. Una, porque queremos que el negocio siga siendo negocio para siempre. Un buen negocio se mantiene en el tiempo y debe tener una estrategia que permita que eso se mantenga y por lo tanto debe ser sustentable. Y la simpleza es algo que se entendió desde el principio en Explora. Que lo que teníamos que hacer fuera sencillo, simple, elegante. El lujo fue algo necesario. Es algo que en estos lugares donde operamos, llegar a niveles de confort que son bastante básicos es muy difícil y por lo tanto toda la operación que hay detrás, la logística que hay detrás, hace que esto se convierta en un lujo. É uma simplicidade que a gente vê que é um luxo você ter um espumante gelado, depois você caminhar 6 quilômetros e ter uma mesa montada, uma qualidade, uma perfeição, e você poder fazer um brinde com espumante altamente, assim, refrescante, no meio daquela paisagem deslumbrante. Isso é um restaurante mais lindo e mais Así es. saboroso que você pode ter no mundo. Então, as verduras frescas, o valor do produtor local, o valor que vocês colocam na equipe de vocês, de cada um dos guias que está ali, dividindo com a gente, que é viajante, as experiências e mostrando o quanto é importante caminhar por certas rotas e não por outras, não é verdade? Então, isso Sí. simplicidade que é um luxo, que a gente... Yo siempre pensé, por ejemplo, la idea de que tú subes, después de hacer deporte, ¿no? Estás subiendo una montaña y llegas a la cumbre y tomas tu mochila, tu bag, y sacas de adentro una naranja o una mandarina, una fruta, ¿no? Pero tú sabes que elegiste una muy buena fruta de tu casa, de la tienda, y te llevaste eso. Te sientas en una piedra, comienzas a sacarle la piel a la mandarina y te la comes lentamente mirando el paisaje después de haber alcanzado la cumbre. Ahí no falta nada, no falta nada. Cualquier cosa que tú hagas es interrumpir esa experiencia religiosa que estás teniendo tú y esa naranja, esa mandarina. Si yo te pongo una mesa con un mantel blanco, con un quitasol, con bandejas, con gente sirviéndote jugos y qué sé yo, podrá parecer lujosa, pero la verdad que se arruina la experiencia esencial, importante, religiosa de tú en la naturaleza con justo lo que necesitabas en ese momento. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente eso, interrumpir lo menos posible y interrumpir de la mejor manera posible, si es que debemos interrumpir, esa conexión entre la persona y lo natural. Y en eso el secreto está en evitar cosas, tratar de no interrumpir los procesos, no agregar cosas que son innecesarias, ¿no? Entender cuáles son los elementos que solamente hacen que esa verdad, ese amor por ti mismo y por la naturaleza, surja. Y no tratar de disfrazar ni hacerle daño a esa relación tan tenue, tan fina, tan elegante entre tu inconsciente, tu amor y lo que está afuera, ¿no? Esos momentos son gloriosos y son pocos en la vida, entonces nadie tiene derecho a interrumpírtelos, y nosotros tratamos de protegerlos. Así que, é isso. Você consegue traduzir em palavras
o que a gente vive no Explora. E você acha que essa identidade de estar no outdoor, de estar em meio à natureza, de fazer as atividades outdoor, e a gente ter essa sensação que você disse de conexão à natureza, mais próximo, e de bem-estar, e até mesmo de se desafiar, porque Sí, challenge sometimes é um desafio muitas vezes para nós outros, e a gente conseguir alcançar e se sentir essa satisfação de bem-estar tão maravilhosa que a gente vive nessas viagens. Por que você acha que é isso? Por que existe quimicamente algo que explique também essa sensação de bem-estar que acaba viciando a gente a querer voltar para um outro Explora, para ir para outro Explora? Você acredita que existe quimicamente algo que influencie nisso? sí. Mira, en esto encuentro muy interesante que estén hablando de wellness, Uhum, porque tú luego presentarás a Six Senses, ¿no? uhum, Y, y, y a Six Senses, además de tener actividades, también tiene muy desarrollado el concepto de spa. uhum, Yo encuentro muy importante eso porque son distintas maneras de interactuar con el cuerpo humano. Nosotros tenemos la parte física, que es muy química, muy de sucesos químicos que pasan en el interior del cuerpo. Luego tenemos canales energéticos, ¿no? Y después tenemos conexiones espirituales. Eh, entonces, por ejemplo, en un spa con piedras calientes, con masajes, con apertura, yo voy a interactuar bastante con tu físico, con tus músculos, pero también con tus canales energéticos, para permitir alinear chakras, etcétera, ¿no? Nosotros en Explora trabajamos mucho sobre lo físico y lo químico, a niveles distintos que un spa. Trabajamos mucho con el deporte, no con adrenalina, ojo, porque la adrenalina es un golpe, eh, la liberación de adrenalina lo que hace es preparar al cuerpo humano para huir, ¿ya? Entonces la sangre corre hacia tu corazón y hacia tus brazos y piernas, se libera mucha azúcar en tu cuerpo, tus pupilas se agrandan, preparándote para huir, ¿no? Es un sistema de defensa la adrenalina. En cambio, nosotros trabajamos con las endorfinas, que es un tipo de morfina, y lo que hace es relajarte, ¿no? Cuando la morfina surge, y esto es bien importante entenderlo porque tú dijiste que a veces empujamos mucho a los viajeros de Explora, es porque la endorfina se libera con dolor. uhum. Necesita haber dolor. En una caminata de 15, 30 minutos es probable que no exista ningún dolor muscular. En cambio, si ya sales 2 horas a caminar, 3 y 6 horas, digamos, es probable que tus músculos empiecen a doler y todo tu cuerpo entonces comienza, los neurotransmisores empiezan a liberarse, las neuronas y tienes las endorfinas, pero también suceden otras cosas, ¿no? La serotonina que se libera con el sol, con los buenos recuerdos, eh, y muy importante la oxitocina, que por ejemplo se libera es la misma de cuando tienes un bebé, ¿no? De cuando das el parto, es la hormona del amor, se libera en las relaciones con otros seres humanos. Y eso a nosotros nos diferencia mucho de aquellos hoteles que les gusta hacer actividades en privado. Cuando tú sales solo, es una experiencia maravillosa, privada, que se siente para ti, pero lo que eso trabaja es sobre tu ego, ¿no? De yo soy especial, esto es Uhum, para mí, esto es uhum, mío. Cuando tú sales con otras personas y compartes y tienes conversaciones interesantes, lo que se libera es oxitocina, hormona del amor, que es un neurotransmisor que al igual que la endorfina te hace sentir muy bien. Entonces hay que entender que es una ventaja andar con un grupo de personas. Lo importante es saber que ese grupo de personas será de alguna manera similar a ti, van a compartir ciertos gustos, ciertos intereses, cierto nivel de educación. Eh, entonces tenemos serotonina,
oxitocina, endorfina y por último dopamina. Y la dopamina es, que es la misma que se libera con las drogas duras, que genera adicciones. En este caso se libera, por ejemplo, cuando tú cumples metas como decir voy a subir esa montaña, o voy a caminar estas 6 horas, y cuando llegas al final, ¿no? Eh, y, y cuando llegas al final, lo importante saber es que tienes que celebrar. Si tú no celebras, ese neurotransmisor se inhibe, ¿ya? Y nada sucede entonces en tu cuerpo. Si tú celebras, la dopamina se libera y la sensación también es magnífica. Entonces cuando tú tienes durante un periodo de 4 días en que Sí. fuiste a Explora, y 4 días con este tratamiento de endorfina, serotonina y neurotransmisores que te hacen sentir bien, acompañado obviamente de una comida liviana, sana, ¿no? De alcohol pero poco, de buenas vistas, ¿no? De buena compañía, obviamente entras en un proceso, y tu cuerpo entra en un proceso donde todo se hace mejor, más fácil, estás rodeado de amor, es más fácil meditar, es más fácil conectarse con uno mismo, eh, es más fácil hacer yoga, lo que tú prefieras, porque eh, ya estás a otro nivel, ¿no? Llevas 4 o 5 días de este tratamiento. Y esto es clave, la gente nos dice que Explora, es maravilloso, la sensación, los guías, las excursiones. Sí, hay algo de eso, pero lo más importante es el cambio que sucede dentro tuyo de estos 4 días en que te ponemos en este lugar, con estas vistas, con estos climas, con estas personas y con estos desafíos. Não, lindo. É isso. E aí vem a minha próxima pergunta, que é: a gente traz isso para o nosso dia a dia. E esse é um grande ponto, porque quando você faz uma viagem como essa e você fica imerso, no mínimo 4 dias, você volta para a rotina diária e você realmente vive algo, você começa a mudar um pouco o seu dia a dia, a qualidade de vida muda um pouco. Você também acredita nisso, que a viagem, Claro. são viagens transformadoras. Son viajes transformadores. En este caso, hemos visto muchas personas que van a Explora y llevan muchos años que no han hecho una caminata donde 6 horas a una montaña, están sucios, están transpirados, ¿no? Vivieron una aventura de verdad que quizás nunca habían vivido, o quizás la última vez que lo vivieron fue cuando tenían 20 años, ¿no? Y se dan cuenta de que a pesar de que ya tienen 45, 50, 60, 70 años, todavía son capaces de hacer estas cosas. Y son perfectamente capaces. Lo único que cambia es el ritmo. Tú cuando eres mayor caminas más lento, pero no significa que no puedas subir una montaña, ¿no? Entonces es gente que, ya sea por sus trabajos, por la vida que han tenido, han dejado de conectarse con su lado más aventurero, más libre, y conectarse con la naturaleza de esa manera, con esa interacción tan real con la naturaleza, que no es solamente mirar o disfrutar un jardín, sino que es correr las ramas hacia el lado, tropezarse con una piedra, cruzar por el agua fría, ¿no? Todo eso, sentir el viento en tu cara, sentir el calor, transpirar, todo eso te lleva hacia atrás, a cuando eras más joven, a cuando eras más libre, cuando hacías estas cosas. Es transformador descubrir eso dentro tuyo todavía, ¿no? Por eso nuestros guías son jóvenes también. Queremos que nuestros viajeros vean a través de sus ojos, con el entusiasmo que ellos ven y que ellos nos transmiten por el paisaje que ellos están aprendiendo y conociendo por primera vez, están abriendo el mundo. Y tú puedes ver en la forma de que te hablan y en la forma de que viven el lugar esa juventud, ¿no? Esa pasión. Y todo eso te lo van pasando junto con tu propia experiencia. Entonces vuelves renovado, vuelves conectado con una parte que quizás había olvidado de ti mismo. Además de, obviamente, todo lo que aprendes de comunidades locales, o de fauna, o de flora, que si te lo enseñan de la manera correcta, quizás encuentres un nuevo hobby, un nuevo interés.
É algo que a gente não pode se olvidar, que a gente não pode se esquecer. E é algo que nos move, que faz a gente seguir a vida e acreditar, não é verdade? E, Sí. então, falando de tudo isso, eu amo falar duas palavras que eu acredito muito, e Explora me ensinou a enxergar com esses olhos e abriu para mim infinitas oportunidades de enxergar a vida com novos olhos. E essa palavra que eu uso muito, e para mim virou um estilo de vida, que é o luxo do essencial. E Explora isso, é o real luxo do essencial. E é muito isso que você já falou, que é o compartilhar, que é o você voltar para sentimentos e sensações e viver algo que a gente viveu há anos atrás e que a gente se esqueceu. Então, isso aflora na gente, se conectar com a natureza. Mas eu queria que você falasse com as suas palavras o que é esse luxo do essencial para você? Am, en el lujo, creo que nosotros que estamos en la industria del lujo, Uhum, nuestra competencia es tremenda, ¿no? Porque a veces compites en infraestructura, ¿no? uhum, Habitaciones más grandes, más comida, uhum, más opciones. Eh, la verdad es que cuando yo voy de vacaciones, no necesito más opciones. En mi día a día tengo muchísimas opciones. Eh, no necesito espacios más grandes, una habitación más grande, una mesa más linda o un baño mejor. Siempre impresiona, ¿no? La primera vez está buena la primera impresión, pero cuando una vez me dijeron, tú ya te subiste a un Ferrari, ya anduviste en autos de lujo, ya no lo necesitas, ya lo probaste una vez, ya sabes de qué se trata y finalmente es otro vehículo también. Entiendo que no es para todas las personas esta forma de ver el lujo, eh, pero a mí me hizo mucho sentido porque encuentro muy entretenido subirse a un auto veloz, pero después de un tiempo pasa la novedad y eres algo más allá, ¿no? Y lo que quieres es conectarte contigo mismo. Y la verdad que hoy día, sobre todo entre la cantidad de información que recibimos, es muy difícil poder verse a sí mismo libremente, sin el peso que todas las otras personas, las marcas, la empresa, los gobiernos, lo que sea, ponen sobre ti. Eh, para poder mirarse hacia el interior, o tienes que practicar meditación o tienes que irte lejos. En el caso nuestro, nosotros ofrecemos la opción de irse lejos, ¿no? A lugares donde no van a existir estas intervenciones. Eh, entonces es muy importante que una vez que estés allá, no los hoteles o los operadores que estén o quien sea que esté contigo, no intervenga en tus procesos, ¿ya? Y si lo va a hacer, que sea de la forma más cuidadosa posible. Eh, entonces, el lujo de lo esencial tiene que ver con entender de que acá se trata, primero que nada, de que el viajero esté conectado con lo esencial, que pueda ver qué es lo que realmente esa persona necesita en su interior, qué es lo que realmente le hace sentido. Entonces buscamos ofrecer lo menos posible. Pero, O menos y é acá es muy mais, na importante, verdade. O menos com muita qualidade é mais. claro, lo que pasa es que también entendemos que todos venimos, los que vamos a Explora, venimos de una casa donde se duerme bien, donde la cama es de buena calidad, donde el baño es de muy buena calidad, ¿no? Y los estándares de hotel tienen que ser al menos eso, tienen que ser, la experiencia tiene que ser muy buena, pero todo está pensado en el hotel para que la experiencia, a ver, de lo que te hablaba del tratamiento de los neurotransmisores que se liberan, este tratamiento de 4 días maravilloso.
también es muy importante que cuando tú vuelvas al hotel y te des una ducha, sea la mejor ducha del mundo, con muchísima agua, que te abrace, ¿no? Que una cosa, que sea un abrazo de calor y que te libere los músculos. Existan masajes disponibles, no por el placer solamente de hacerse masajes, sino que para liberar los músculos después de la dura caminata del día. Que la comida te acompañe, no puede ser una comida ultra lujosa en el sentido romano, ¿no? De cantidades de grasa y cosas, porque te tienes que despertar al día siguiente, tienes que dormir bien para despertarte descansado, renovado. Y la cama tiene que ser también un abrazo, un lugar que tú te metas donde cierres tu día de forma perfecta y te levantes de manera súper descansado. Entonces tiene ese muy buen colchón, buena sábana. Entonces estamos hablando de cosas que son necesarias para que el proceso se mantenga. Entonces son esenciales para que este proceso que está sucediendo en ti se mantenga y no hayan golpes que te saquen de este camino, ¿no?, en el que estás metido. Entonces, esos son esenciales, efectivamente. Son esenciales que la comida sea de buena calidad, porque alguien que ya tiene ciertos estándares no se va a conformar con menos. Y Explora cuesta bastante dinero también. Entonces tú esperas que recibir algo que valga al menos ese dinero, ¿no?, en términos materiales, en términos de servicio. Así que eso obviamente lo entregamos, pero sabemos que lo estamos entregando por una razón específica. No lo hacemos solamente porque tú nos pagues, no lo hacemos solamente por ser un hotel de lujo, sino que lo hacemos porque es parte de un camino donde los esenciales deben estar ahí como puentes entre um momento e outro. Não, é perfeito. Você sabe, Pedro, que muitos feedbacks da cama do Explora, que a cama do Explora, ela, eu não sei se todos sabem, mas a cama do Explora é um dos highlights. Eu tenho pessoas, jornalistas, que visitam vários hotéis no mundo, mais luxuosos que vocês podem imaginar, mas voltam e falam que a melhor cama do mundo é a cama do Explora. E muitos gerentes gerais no Explora, eles já me contaram que tem hóspedes que querem saber aonde é esse colchão, da onde é esse lençol, da onde é esse travesseiro, porque é realmente incrível. Eu tenho uma experiência no Explora que não é da cama, além da cama, porque é assim, é um perigo, porque ela te abraça, mas do chuveiro... É um abraço. É um abraço. Do chuveiro, dos carinhos, dos detalhes, as vistas, os quartos no Explora, eles não têm quadros, porque a obra-prima é o que está lá fora. O que eles querem, o protagonista é a natureza. Por isso, em todos os Explora, na arquitetura, você vê muitas janelas, você vê muito vidro, porque o protagonista é a natureza. E a ideia é que você tenha essa natureza sempre ali presente para você. É um presente. Eu tenho uma experiência do sorvete de vanila, que seu pai... Sorvete de vanila, para mim, para os meus filhos e para o meu marido, é o melhor sorvete de vanila do mundo. E um dia, eu tive a honra de conhecer o seu pai, e eu falei isso, falei, olha, tenho que fazer um elogio, sorvete de vanila é o melhor sorvete de vanila do mundo. E ele me contou que é um sorvete, porque no Explora, como essencial é fundamental, e eles preparam tudo, então o pão que você come, eles preparam o pão que você come, o sorvete, eles preparam o sorvete, eles fazem o sorvete. Então ele pegou uma receita de uma sorveteria que ele ia quando ele era criança, me compreendes? Sim? Que ele ia quando ele era criança e que ele ficou em cima dos chefes de cozinha, do chefe executivo, para que ficasse o sabor do sorvete de vanila que ele tem na memória de quando ele comia quando ele era criança. Então, isso é essencial. Quando a gente fala de luxo, e eu venho trabalhando luxo no mínimo aí uns 20 anos da minha vida, metade da minha vida, se eu tenho 40, metade da minha vida, isso para mim é luxo.
É você ter pessoas como vocês por trás de um negócio e que vocês colocam esse DNA dentro de um negócio e tudo faz sentido. O processo faz sentido. E isso faz com que realmente a gente, como viajante, e que está, e que vive, e que busca, e que não paga barato, mas que paga para receber isso, e para ter esse sentimento, e para voltar transformado, a gente busca marcas como Explora, para que nos toque de uma forma diferente, e que realmente faça diferença na nossa vida, né? Então, para mim, o luxo do essencial é algo que eu aprendi trabalhando com a Explora faz 15 anos. Esse ano eu fiz 15 anos trabalhando com vocês. É mais do que eu conheço, mais do que eu estou casada. Eu estou casada com a Explora há 15 anos. Então, assim, eu aprendi isso com vocês. E eu levo isso para a minha vida realmente. Então, é fabuloso. E você acha, Pedro, que a gente vem percebendo com tudo que o mundo está vivendo e com o Covid e com essa pandemia, que as pessoas passaram a valorizar mais a reconexão, o estar com a natureza, o valor da família, o valor da comida mais sensível, aqui no Brasil, do arroz, feijão, do legume, de buscar viagens que eles tinham sonho de visitar. Isso virou uma tendência, né? Você acredita que isso vai permanecer ou que é algo que, se existir uma vacina amanhã, as pessoas não vão mais se importar? Qual é o seu feeling junto a isso? Yo gustaría que permanezca. Mi feeling que es a algunas personas esto les va a cambiar la vida. Tengo amigos que se dijeron, ahora con lo digital ya desarrollado, me voy de la ciudad y me voy a vivir al sur de Chile. Eso está sucediendo mucho hoy día. Esa oportunidad ahora se hizo más real. Efectivamente la gente en sus casas está tomando cursos, se está preocupando más de sí mismo, ha tenido tiempo para mirarse al interior, ya que no tiene que estar tan preocupada de lo que hacen todo el resto de los vecinos, el restaurante, el teatro, todo eso. No sé si va a cambiar tanto. Gustaría que sí. Yo creo que va a cambiar, como te digo, algunas personas. No sé cuántas, no sé qué porcentaje. Yo hallo que en Latinoamérica al menos todavía hay muchas cosas que solucionar. Entonces los que van a poder cambiar son unos pocos, que sin duda vamos a cambiar y vamos a elegir mejor cómo utilizar nuestro tiempo. Eso sin duda, sí. Pero no va a ser tan grande como nos gustaría. Yo pienso que cambiar a la humanidad va a tomar un poco más que esta pandemia. ¿Sí? Nos va a ayudar a pensar, es quizás el comienzo de un proceso más largo. Es quizás el primer empujón, porque lo que sí va a suceder es que esto es el comienzo de una conversación. Nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. Entonces es un comienzo de una conversación y de esa conversación se van a ir generando cambios, pero va a tomar tiempo. E concordo com você. E por último, por fim, qual a mensagem que você deixa para nós, para os brasileiros? Os brasileiros. Além de querer voltar, né? Além de querer vir nos visitar logo, por favor. Mire, sí, vengan a Chile, pero nosotros para crear Explora necesitamos de lugares que sean grandes, enormes, no solamente parques nacionales, sino que territorios que pertenecen a comunidades indígenas, porque los territorios privados de una persona o de dos personas nunca son lo suficientemente grandes como para desarrollar lo que Explora necesita desarrollar. 40, 50,
exploraciones distintas, bicicletas, caballos, caminata, cultura, ¿no? Entonces, en Perú, por ejemplo, tenemos 17 comunidades indígenas, en Atacama también son como 15, 20. Entonces son lugares que son súper importantes, poder salir a caminar sin cercos, sin propiedad privada, poder caminar por los campos con esa libertad, solo se da donde hay comunidades indígenas. Yo le diría a los brasileros, protejan muy bien los espacios grandes que tienen, y sobre todo aquellos espacios que tienen las comunidades indígenas. Esos espacios son tremendamente valiosos, más allá de la explotación, más allá de la utilización de corto plazo, son tremendamente valiosos para los niños, para el futuro de Brasil. Entonces, protéjanlos, ámenlos, sepan lo que tienen, y no dejen que se destruya ni el Amazonas, ni ningún otro lugar de Brasil. Protejan esa naturaleza que tienen, porque son joyas que en otros países ya se destruyeron. Suas palavras são uma bênção. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte de uma história tão incrível e por mudar a vida de muitas pessoas. E suas palavras realmente foram muito importantes nessa manhã. E eu espero que todo mundo possa ter se inspirado com as colocações do Pedro. E a gente espera ter você aqui no Brasil em breve, a gente poder se reencontrar, se dar um abraço forte, tá bom? Sí, Obrigada. sería bueno. Gracias, Ma, un placer, ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad de hablar de Explora. Estés muy Obrigada. bien. Tchau. Beijo. Chao. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Pedro Ibañez. E agora, a gente vai ter a presença do CEO do Six Senses Hotels, Resorts and Spas. Ele é o Neil Jacobs, que presenteou a gente com uma entrevista diretamente de Singapura e vai falar um pouco mais sobre bem-estar e sustentabilidade, um pouco mais sobre as curiosidades da marca e por que o Six Senses foi eleito a melhor marca hoteleira por 3 anos consecutivos, em 2017, 2018, 2019. Melhor marca hoteleira do mundo. Olha só, vamos conferir. Hi, Neil. Thank you so much for being with us on this event, Eat Brands Wellness, the first virtual Eat Brands. So it's a pleasure to talk about wellness with you. And Six Senses is a reference, not only in the business, hospitality business, but all around the world, right? And to start, the first question is about this: how to find our balance and how Six Senses can influence their travelers to increase their quality life. Yeah. Well, hi, and it's good to see you again, and thank you for having me. And I'm really pleased to chat with you all about this, because it's a passion for us, as you know, at Six Senses. I think balance is an interesting word, right? And you know, each country, each group of people has their own version of balance. But when I look at what's happening today, and certainly how we are coming out of this COVID pandemic, I think it's given us all pause to really think about what that means in our life, and in fact, what does balance mean to all of us in our life. And certainly at Six Senses, we take a view on that, in as much as our properties are in fabulous places, and you know, great environments, and we love remote. We want people to go far and see things, but and as you know, we have this really strong platform of wellness and sustainability. Certainly wellness, and I think our view on wellness is that we don't want to be
preachy about it. The same with sustainability. We want people to go at the level that they want to go at. So the type of programming we offer up, we think, in fact, can create a kind of balance for each person in their individual point of view around how they want to live and so on. So we encourage, as you know, we have a lot of programming around sleep and food and yoga and meditation and aging and so on. But we don't want this to become like going to a clinic. Because for us, the balance is to continue to enjoy life and to have fun and really connect with people. And we'll perhaps talk about connection in a bit. But really to go at your own level, to be aware. I think COVID has certainly created an added degree of mindfulness in everybody's lives, that we think about things, we think about the things that perhaps we didn't think about before, and we're behaving in a certain way. And I really believe that this is a reset that will support renewed balance in our lives, because it will have us step back, take stock of what's been going on and how we live. And certainly at Six Senses, that's the way we approach things at our properties. And so far that's proven successful for us. Yes, super successful. I can share one experience that happens with me when I go to Six Senses. And you know, just because I'm there, I feel that I start to see the destination with other eyes, you know. I start to realize and talk with that people, because the team in each Six Senses, most of them, they are from that area. So share, you know, share stories, talk with them, understand, so respect the others more. And the food, how we eat and what we eat, and see, you know, because, for example, my boys, they are human boys, unfortunately, you know, they live in an apartment. So go to Yaonoi and go to take the eggs with the chicken and bring these eggs to the kitchen, you know, to have the breakfast. This is amazing, because they don't know. So there is some experience, and very subtle way, in a subtle way, and it's so amazing, that involve us as a guest, you know, that when we come back, we try not only the sense, but we try to do in a different way. It's like a transformation every time that we come back. And even start to walk every day in the morning, because makes sense and make me feel better, you know. Drink lemon. One doctor in Six Senses, he told me, you know, it's very good for you if you drink squeeze lemon in the morning. Yeah, so small tips, you know. It's not radical, because it's not something that when you go back home, you will never do it again. But there are some small things that change our lives. And this is amazing. This is amazing how Six Senses, in this subtle way, can involve, and there is a balance. I was talking with Six Senses about Six Senses Lamu, that not the most biggest villa in Maldives, right? But we have an amazing villa, an amazing location, amazing food, amazing service. So we have all the balance. Because many people ask me, why it's so like you love so much Lamu? Why all the Brazilians go to Six Senses Lamu, you know? Because everything, it's so good. There is a balance there. So I love this idea. I love the idea, the way how you value the communities, and this
this is another question, and how actually to become a successful company developing a model, a sustainable model, and involving the communities, the local communities. But you know, when you talk about Lamu, you know, as you bring it up, I mean, the balance is all the things you said, but it's also the fact that, you know, we have a manta ray research center, you know, that we taking the ecology of the water and you know, marine life seriously, extremely seriously. We have marine biologists on site at the hotel. We work with local community to bring fresh water, you know, to places around Lamu. So it is the things you said. It is the beauty of the environment. It is the food. It's the things that we offer. But these other elements are really, really important to us. And when you ask, how do you become a successful company in that world? It's very much about culture. It's very much about the DNA of an organization. I mean, you know, Successes has been in business for what, 26, 27 years now, and was always talking about sustainability right from the beginning, you know, long before anybody knew what that word meant. Mm-hmm. Now we're talking about regeneration, mm-hmm. right? Even coming out of the way. But so consequently, it's very much part of the DNA of the organization. It's not something you know, you can wake up to tonight and say, tomorrow you're going to be a sustainable company. You know, it has to come from a very honest place within, and with the right intention. Because if you have the right intention, that will become part of the DNA of the organization. It will help define your culture as a group, and then you just get going. And not every move has to be a big move. Just like you were talking about you know, your kids and the eggs. You know, it's a fabulous thing and it's a great story, but it's one small element. And the small things are okay. We don't have to change the world with everything that we do. But as long as we continue to go down that road and take care of the small things and get these takeaways, any organization could do it. But it has to come from the top, and it has to come from the right place within. Yes. Does that make sense? Super. And Neil, I do believe that brands like Six Senses, when I feel part of the family. So when we yeah, you are. So when we are in a destination, means that we are we have a conservation work there. So if we are not there, maybe these lands will not be fertile or good enough or like these preserved for the next generation without a brand like Six Senses. There are some in the world nowadays, for sure, but I do believe that hospitality and sustainable luxury tourism conservation comes to go in a place, in a destination, to conserve that area, you know, and we help to that area to conserve and not to take off all the, right? So, and another thing that you said, the people that work, the DNA, the team in the properties, it's in everywhere. So these, they, how can I say, they communicate this to the clients, to the guests, not communicating, you know, but it's like they share this in us
and we feel it. We just feel it. It's amazing. It's amazing. It's the young people today, you know, it's the millennials, it's perhaps a little bit older that are driving this agenda, and thank God they are, you know, and you know, it's interesting today, particularly when you hire people, you know, in many parts of the world, as you know, we call them hosts, but employees will ask us as managers or brand owners or whatever, what is our green policy? How do we feel about sustainable practice? Because, you know, perhaps we don't want to come and work for you, because unless you have a position around that resonates with us, we don't want to be in that kind of organization. So, you know, it's kind of turning upside down somewhat. So apart from it being the right thing to do, and apart from having a strong position around sustainability and wellness, which frankly today are the same in many ways, come together, you know, it's just good business. Exactly. So it's win-win for everything. Everyone. Yeah. And yeah, I'm not so. Go ahead. I'm not so young, but my portfolio, the companies that I represent, they are all sustainable companies. They all believe that conservation, it's one of the main, you know, the main points of the companies. I work with companies that just don't care, you know. Sustainability needs to be one of the highlights of the companies. Yeah. So yeah, this is the world and how we are managing, right? Please tell us about the Six Senses Plastic Free, this project that is so like big achievement for the whole hospitality business. Yeah. Well, it's a huge initiative. It's kind that you call it an achievement. We haven't quite achieved it yet. But we're on our way, right? We're on our way. You know, Six Senses was always one of the first to take a view on plastic, right? As a group. I mean, I don't think we've ever had, you know, plastic water bottles, for example, you know, with just the scourge of, I don't know what, when you see all these empty bottles and beaches and forests, and I mean, it's just awful. So we've never had that. We've always had, you know, our own water plants where we basically create our own water, very sophisticated and very hygienic water plant. Actually, with water, we don't even bring in, you know, a Perrier or a San Pellegrino, whether it's in plastic or glass or whatever, because we're just not shipping water all over the world. That's more because of carbon footprint, right? But we've never had that. We've never had little plastic bottles in bathrooms for shampoo and conditioner and, you know, hotel amenities. We've always done refillable right from the beginning. Straws we got rid of years ago. You know, that kind of seems to be an obvious one that anyone could do. But so we've always had it's always been part of our our DNA and our operating procedure. But a few years ago, or two years ago, we kind of took a view that we needed to go further with this, and we needed to go further from a corporate perspective. So we said, let's be audacious and let's create this huge initiative that becomes a company-wide initiative that we will get rid of plastic by 2022. So we spent a lot of time, and every hotel, every resort did inventory of every single piece of plastic in the property. And that's a huge task, you know, and honestly,
the guest-facing material is actually the easy part. You know, where it becomes difficult is supply chain, back of house, The house, yeah. and so on. But we did that, and we've been working diligently for a couple of years to reduce that. We've just had every 6 months or so we look at the numbers. We're probably around 40% down on where we were, which is really, really good. But what's become apparent, and you'll hear about this soon, is when we look at the numbers, there are 18 items of plastic that amount for probably 60% or more of all the plastic. So as of like a week or two ago, where we had our big meeting on this, it's right. All right, we're now going to focus on these 18 items, and with zero tolerance, right? And we're calling them the dirty 18. So literally, this was like 2 weeks ago. So although we're doing well in reducing, 2022 is only, 18 months now. away. Yeah, it's now. So we're happy with the results, but we now need this huge, huge push to get us close to the end. And, 18 items, when you look at it like that, doesn't really seem an impossible task. So that's the goal for the next 18 months, the dirty 18. Okay. But we're really serious about this. We're really taking it seriously. And it's not easy. And the goal was pretty out there. But I know we're gonna get there, or we're gonna get really close. So it's very exciting. No, very exciting, very exciting. The dirty 18, I love it. Yeah, it looks like nothing, but it's. Yeah. There are some items and some things that is difficult, really difficult. And who travel and experience Six Senses, I super recommend to talk with your GEM, your guest experience maker, that will be with you, and to show you the back of the house. I really do recommend. And the recycling, the some sustainable projects. It's an amazing tour that you never imagine that all this happen in that area. So you feel more proud to be part of it, and will be for me, it's another highlight to choose a Six Senses on the next destination that will be, So, you talked about Six Senses Yao Noi and the eggs, but actually, Six Senses Yao Noi is the first of our group to actually have a 100% plastic-free kitchen. So our chef Walter at Six Senses Yao Noi really embraced these initiatives, and for the past 12 to 15 months has been working hard to eliminate all plastic from a kitchen. And it's really difficult when you think about it, and how you have to cover food and hygiene and serve the food and things like how the French chefs or the chefs love to cook sous vide, where you put the food in a little plastic bag and steam it, and it's very nutritious, and it keeps the value of the food together. But we're using, I don't know how many thousands of little plastic bags every year. We said, no, you can't do it. Find another way so the chefs are like going crazy. Not debatable, right? You have to find another way. Super. No, this. Okay, I'm
with you if you need something from my side to help with the Dirty A team. I'm here, okay? And you know, Successes have been receiving for 3 consecutive years the best hotel brand for travel and leisure Words Award, right? 2017, 2018, and 2019. And we have been talking during the last minutes about how Successes can make a difference, you know, can change the lives from the community that are in that destination and can change their travelers' lives. So maybe I know the answer, but do you know, from your feeling, why do you think Successes were receive 3 years consecutive award? Mm-hmm. Which, by the way, you know, has never happened before, right? With the Travel and Awards, no, it's never happened before, and yeah, it's so interesting to me because when you look at our competitors, all right, you know, some are what we would call traditional luxury brands. Some are, you know, more boutique in nature. And I kind of look at us, we're more boutique than we are a big brand, but, you know, we're growing as well. You know, everyone tends to talk about the same things today. And you know, I often talk to this subject about how I think, you know, luxury travel or upscale has become a little bit homogenous. You know, in many cases, it's hard to differentiate between some of the brands. They're all great, you know, they all have great service, good culture, good food, comfortable bed. I mean, all the things that we talk about. But you know, at our level of the market and at our price points, all those things are kind of a given. You know, if you don't have them, you're not going to succeed. So you kind of get a little, okay, here we go again. It's the same thing. So the groups that really make a difference, I think, are the ones that are able to differentiate their story and their narrative from the others. And for us, it is wellness and it is sustainability. And I think I'm so proud of all our people, because I do think, and we're far from perfect, you know, there's a long way for us to go, but I do believe we are ahead of the game when it comes to those areas: wellness, sustainability, activities, you know, out of the ordinary kind of experiences. These are the things that make our difference. And when we looked at the write-up in Travel and Leisure magazine or their digital after we'd won those awards, you know, they would give like several paragraphs to each winner of something. It was just about wellness and sustainability. That's what was talked about. And then great locations and good food and boom. But that's the story. And that's what has made the difference. And it was so heartwarming for us to think, because those awards are given by the readers, right? It's not about advertising. We don't advertise. You know, it's write-ups by and send-ins by the readers, and it's just so touching that what we do seemed to just continue to resonate with that demographic who are absolutely our customers. So we were so excited about, you know, the first year we couldn't believe it. We go, oh, it's got to be a mistake, you know. And then the rest of the industry was saying, well, where'd they come from? You know, like, what's that all about? So going, well, you know, they got lucky, didn't they? Year 2,
well, it was like, huh, so you see? And year 3, it was amazing. I mean, we never believed it. So I think it certainly did us a lot of good. It made the employees feel so proud, which just helps reinforce culture and makes you want to do even more, right? And from a growth of the brand perspective, you know, developers who build Six Senses, they were, well, this is great, we need to do one of those. So it really helped the company in so many ways. So I was hoping to get the 4th win, but didn't. But we did win something else, right? We won this luxury travel intelligence award that just came out a few weeks ago that kind of named us the best brand in the world. So we won something. That was good too. So we just got to keep going. It's not about winning awards, though. It's about doing the right thing. Yes. And behaving in the right way. It's meaningful. The award is meaningful because means that you're doing the right way. So it's good. It's good, the recognition. It's super important, for sure. Yeah. For sure. And the brand is becoming more and more like, as I told you in the beginning, like cozy and nice and fresh and combine with the energy of the Brazilians, you know, because when you go to a Six Senses, it's not so formal. It's super elegant, it's super chic, but it's fresh. You present the destination in a different way. It's much more, it's authentic without being massive, you know. It's like you make us feel unique. Not because I'm a billionaire, but because you care about me, you know, and we can feel this. And people that has many things, material things, I say, when you go to a Six Senses and you feel that you are more important than the things that you have, it's incredible what can happen with people, you know. I receive many feedbacks from guests that experience Six Senses, and they said, maybe I don't go because the architecture is more organic and can be more rustic. When they came back, they said, you know, I just want to stay in Six Senses for my whole life because you changed my life, my perspective of how I see the things. And I saw executive men, not men. The wives told me. My husband, you know, the wives told me. So it's amazing. It's amazing. So the reward for me, it's everything new. It's everything that Six Senses can touch the clients without romanticism, you know, but real. It's real. It's a process, you know, and you get addicted in a good way because you want to feel this again, you know, you want to feel this again. It's something. Something. That's very kind. It's very kind of you. No, it's real. And and the brand is growing. And we have been seeing, I have been working with you, I did 4 years already in December this year. Yeah. And the company is growing a lot. And can you talk a little bit the new ones, the ones that have already open and like to? Sure. Well, I mean, we opened, some of the more recent openings, you know, last year, we opened Bhutan finally, which has taken us a while to do that. But that's because we have, I think you certainly know, we have 5 lodges there all around the country, and to get them open at the quality we wanted and with the logistics of actually working in Bhutan, which are not simple, we finally did it. And
last year was beginning, the business was beginning to come in, and then we shut down, right? As we opened the fifth one, which was, I think, February, we shut down, and sadly, it's unlikely that we will reopen until March of next year, but that's just around the corner, and the demand is great. I mean, the lodges are spectacular. The locations of the lodges are spectacular, and just the beauty of the country, and the you talk about authentic, there's just something about Bhutan that is very, very, very real. It's unspoiled. Purposely, the government have had, a position around how many people they let in every year, because they don't want it to become mass tourism, and the culture is respected, and the natural places, and the temples, and I mean, it's superb. So I would encourage everybody who loves to be outside as well to experience Bhutan. We also opened in Istanbul at the end of last year, in a little town called Saria, which is a beach town about 20 to 30 minutes from the center of Istanbul. It was the restoration of two old little palaces called Kochatash. Beautiful. I mean, beautiful as an urban resort, if you like. I mean, it's not a city center town, in a city, and it's just an extraordinary restoration, which we're really, really happy about. And then we were going to open a lot this year, but they've moved, sadly. The next property to open is going to be in Israel, in Shahahut, in the Negev desert, which is going to also be amazing. And you talk about sustainable practice. I mean, that resort was effectively hand built. I mean, it's incredible. And these villas have been carved into the desert. And we have a camel breeding farm there. We've progressed from chickens to camels, right? And with a lot in between. But, and so camel milk, camel cheese, or all these things that we're doing there. And I was asked to talk to the Minister of Tourism of Israel, in fact, a couple of nights ago. And he's so excited and talking about, how the next area for development in Israel needs to be the desert, because they haven't done a lot. In Israel, tourism has developed in the mountains a bit, but also on the water. So that's what it's historically been, aside from obviously the religious tourism. But the desert is this extraordinary environment that we need to do some more on. So, and it's not developed yet, right? Not really, no, at all. And it's close. We have an airport near to us, so it's not difficult to get to. But once you're there, the environment is just pristine. So from Israel, we go to Ibiza. We're going to open in the north coast of Ibiza, probably middle of next year, middle to fall of next year. And it's the north coast is very different to the party coast on the south. So even though people don't always think about Ibiza as being very sustainable and organic and with a wellness thing going on there, the northern part of the island is very much that. The whole farm to table movement around food, the ingredients, the yogis that live there, the spiritual
folks that have landed up in Ibiza on that coast. It's kind of another world from what is going on in the south with all the nightclubs. So that's where we have our hotel. And if you really want the nightclubs, we're going to run the party bus that will take you, you know, at 11 o'clock at night south and bring you back at 4 or 5 in the morning. We talked about keeping the spa open all night long so that when you come back in at 5 or 6 in the morning, you can go straight to the spa to recover from your trip south. But we'll see if we actually do that. But we're excited about Ibiza, just as a venue to do incredible retreats, we're going to start to do some festivals there and do things that we haven't actually done before at Six Senses. So that will be middle of next year. We should open at the end of next year in India, in Rajasthan. We're restoring an amazing old fort called Fort Bawara, 14th century. I mean, just we seem to get these amazing opportunities and amazing buildings, and each one is very iconic. And we love to do restorations. I mean, we love to do that too, because, you know, whether it was in Istanbul or here in India, or even in the Douro Valley, right? We transformed that hotel, and it's been a great success. And then the last one of the next group will be New York, and I couldn't be more excited about that, because it will, I would say it's not going to be anymore our first urban hotel, because we do have Istanbul, but our first US hotel in Manhattan, on the High Line, on the Hudson River, with our first ever urban club called Six Senses Place, which will be all about wellness and sustainability, but in a fun social environment. We never want to take the fun out of it. That's really important, you know. It's and it's wellness. Fun, it's wellness, right? Right. Yeah. Yeah. So we have a busy year. We have a busy year. I will need to receive a lot of trainings, and I hope I can travel a lot. Hope so. Personally, and for sure. And Neil, just to end, what's the message could you leave for the Brazilians, to the Brazilians, for us? You know, I love Brazil and have been many times to Brazil in the last 20 years, and the only thing I could say, or I could say a lot to Brazilians, but my message is just continue to be Brazilian. You have as a nationality, and you can never kind of profile, but as a nationality, you enjoy your lives. You know, you have fun. You like to be out. You like to eat. You like to drink. You like to go to the beach. You know, you're about family. You connect with people. And connection, I mean, these days is more important than ever. And you have a life, you live your life with passion and excitement and enjoy what you do. You're great travelers, you know, I mean, you love to go and explore and do that. To me, how you live is a well life. All right. For sure, there's always more balance, as you started this conversation, that can be done. And we all need to look after those in our countries that are less fortunate than ourselves. And, you know, that exists in Brazil as well. You know, you have those that have and those that do not have, and how we close that gap is a global issue. It's not just a Brazilian issue, but as a race of people, there's nothing wrong with you from the outside. So just continue to be who you are. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And I hope we meet again. We will. Okay. Thank you so much, Neil.
Thank you. Thanks for having me. I really enjoyed it. Good to see you. Bye-bye. Thank you. Bye. Gostaram da entrevista com o Neil Jacobs? Espero que sim. E agora, a gente está com uma grande amiga, que é a Daniela Filomeno. Ela é empresária, mãe, jornalista, uma empreendedora e parceira de uma vida, que essa profissão me presenteou muito. E ela é a fundadora e a editora-chefe do Viagem e Gastronomia, que é uma plataforma que tem todo o conteúdo de lifestyle, turismo e gastronomia. E esse ano, a Dani embarcou numa aventura com a gente para a Antártica. E ela vai dividir um pouquinho dessa experiência. Obrigada, Dani. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite, Má. Obrigada por... Assim, a gente virou amiga de turismo, né? A gente fala que a gente virou amiga, mas o que me encanta mais em você, em tudo, é essa questão do propósito, que é uma transformação que o turismo está passando. E a gente, quando encontra uma pessoa que tem esse mesmo propósito de vida, né, de transformar através da viagem, é muito legal. A jornada é boa, né? Muito bom, muito boa. Bom, vamos começar. O que te levou a embarcar nessa aventura? Além de eu te falar bastante sobre ela. A primeira coisa que me levou foi a Maria Alice e o David. Nós fizemos um almoço aqui, você mostrou um pouco da Antártida. A Antártida não é aquele destino que você coloca na sua lista, porque ele é muito diferente, né? A começar que você nunca sabe o que você vai encontrar lá. Mas quando eu entendi que é um safari no gelo, e você vê vários animais, e você está num país completamente distante, aquilo começou a despertar uma vontade de ver o diferente. E aí, a partir disso, foi muito rápido, né? Eu conheci a Antártida, 3 meses depois eu já estava tentando embarcar, não consegui, embarquei 4 meses, e foi a última viagem. Eu voltei, uma semana depois a gente teve toda essa questão do lockdown, de pandemia no mundo todo. Então foi assim, foi meu presente de despedida de viagem nesse ano. E você falou que é uma viagem, que é um safari, o David fala muito isso também, que é um safari no gelo. E você acha que é uma viagem para todo mundo? Qual é o perfil desse viajante? Vamos lá. Ninguém vai para a Antártida para fazer turismo, né? Você vai para fazer uma expedição. Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi a Quark. Você é um continente inóspito, 98% é coberto do gelo, você só consegue no verão. E mesmo assim, o verão, a temperatura é uma temperatura agradável, é 0, 1 grau, mas o vento polar te mata, né? É um vento que... Só que você está preparado, está com a parca, está com o sapato especial, mas não é uma viagem para todo mundo. Se você quiser fazer um cruzeiro luxuoso, tudo, vai para a Europa, vai para o leste europeu, vai para... Esse tem que ter, é quase um chamado, porque é uma expedição, mas é uma viagem absolutamente espetacular. Você está ali no meio de uma expedição, aquela questão do megafone te chamando para ver foca, que você sai correndo, ou ver uma baleia orca no meio da noite, quando está amanhecendo, é uma coisa que te transforma. Então... Pode não ser para todo mundo, mas eu acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Lindo, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que se permitir sair da zona de conforto e poder viver isso, pelo menos uma vez na vida. E você acha que a Quark, como empresa, que é a empresa que você escolheu, ela, de alguma forma, como ela te ajudou a enxergar e viver isso da melhor maneira na Antártica e se transformar um life-changing experience? Vamos lá, a Quark faz isso há 29 anos, né? Então você vai fazer uma expedição na Antártida, não é uma expedição qualquer para você fazer com uma empresa que começou a fazer agora ou que não tem conhecimento. E tem outra coisa que é o diferencial. Eles te mantêm o máximo de tempo fora do navio. Então o tanto de luz do sol que tiver, eles vão te deixar fora do navio. Tem uma nova atividade, não é aquela coisa programada. Então, você não tem, acabou o seu horário, termina o cruzeiro de Zodiac e volta para o barco. Não, viu uma baleia, a gente vai ficar até a baleia ir embora. Então, esse cuidado muito grande com a expedição, não com a programação. E outra coisa são especialistas, né? Você tem biólogo, você tem historiador, você tem geólogo. Teve um dia no jantar que sentou um historiador na minha mesa, ele tinha 85 anos e ele conhecia a Antártida desde 77, então assim, que é a minha idade. Há 43 anos ele explora a Antártida, ele estava ali na minha frente, ele mostrou fotos antigas, uma coisa assim, surreal. E aí no dia seguinte eu marquei com ele de novo e ele mostrou toda a história de exploração. Então, você conhecer um lugar, né? Um continente, através dos olhos de quem entende, de especialista, é outra coisa, é outro esquema. Eu adoro a Dani, que ela coloca os pontos
que assim, eu sempre gosto de falar, que é exatamente isso. Eu acho que a Quark, ela te coloca nesse destino da melhor maneira. Porque ela tem um barco, você foi num novo barco, no World Explorer. Que é maravilhoso. Que foi uma coisa que me atraiu também. A gastronomia melhor, uma estrutura melhor para também... Vai fazer expedição, mas calma lá, né? Tem que dormir numa cama boa, porque você dorme pouco. Tem que ter a perfumaria, tudo elegante, tem que ter isso. Porque por mais que a gente queira que você passe mais tempo fora e viva e sinta o vento, escute o silêncio, troque, compartilhe e esteja nessas regiões. E tem uma baleia, a gente vai sair. Essa operação é muito incrível. Eu também fui para a Antártica com eles, essa operação é incrível. Não é que a gente tem 148 pessoas no barco, né, passageiros, e não é que você leva meia hora para descer, a baleia está lá, não. Eles conseguem fazer isso muito rápido. A quantidade... Eu teve um dia que o meu grupo era o último, né? Eles dividem em grupo até para você não ficar esperando, é muito bacana. E tem um quarto, que é o mock room, né? Que você fica lá para você se montar, porque para sair do navio não é fácil, né? Você tem que se montar, tem a bota especial que eles te emprestam, tem a parca que eles te dão, tem uma roupa especial para isso. E eu fiquei vendo, meu grupo era o último, eu fiquei vendo eles baixando o Zodiac. Eu cronometrei, falei, em 15 minutos eles baixaram 15 barcos, quase um barco por minuto, os caiaques, eu fiz caiaque lá, isso para mim foi a coisa mais diferente que eu fiz na minha vida, caiaque no meio de iceberg, que a gente acho que vale a pena falar sobre isso, mas a estrutura deles não tem preguiça, né? Você chega no lugar e fala assim, a gente não sabe se vai descer porque ela é condição climática, neva, sol, chove, venta, tudo no mesmo dia, né? A Antártida muda e muda de acordo com você chega no lugar. E eles não têm preguiça para isso, né? Nada, funciona muito bem. Então, eu gostei muito. E tem a expertise, todo o equipamento. Então, você se sente seguro para estar num destino, que é um destino inóspito, é um destino remoto, que hoje as pessoas também estão buscando muito isso, na verdade. E seguro para poder viver esse destino da melhor maneira possível. Então, é muito bom. O que são as viagens de transformação para você? E como essas viagens você acha que pode influenciar na qualidade da rotina diária que a gente tem? Quando você voltou transformada? Eu acho que qualquer viagem que tenha um toque de cultura, história, ou gastronomia, ou mesmo a história do povo, você volta transformada, né? Essa questão da Antártida, até um pouco pegas falar, a gente vê a questão do degelo em loco, tudo. É uma coisa que a gente sabe, a gente defende, mas a gente não para pensar no dia a dia. Então, você consegue... Eu acho que viagem de transformação é aquela que te toca em alguma coisa e te faz refletir depois no seu dia a dia aquilo que mudou. E a Antártida foi muito isso. Eu fui pesquisar depois para entender um pouco mais essa questão do degelo, essa questão dos icebergs. Porque também tem muita coisa que falam e tem muita ação necessária, mas lá eu descobri que o buraco de ozônio já está fechando de acordo com uma série de... Um biólogo estava me explicando, de série de medidas que a gente tomou. Então, é importante também você ter o termômetro de lá para poder fazer ação. E você perguntou sobre o que uma viagem muda na vida. Muito. Né? Meus pequenininhos viajam comigo desde o berço, né? Desde a amamentação. Quando você vê o diferente, você vê a diversidade, você vê uma cultura completamente diferente, uma religião completamente diferente, a comida, você aprende, né? Você aprende o que é o diferente, você aprende o que é o diverso do seu dia a dia, e você aprende, e você tem que respeitar. Você está no país deles, e como você não vai respeitar a cultura deles? Então, eu acho que você fica mais resiliente, eu acho que você fica mais... A sua cabeça abre bem mais para outros tipos de cultura. Dá um valor ao essencial da vida, que é tão importante, que é a base da nossa vida, para poder respeito, a gente... né? Exatamente. Acho que o respeito é a base de tudo na vida. Respeito, ética... E eu sinto uma coisa também, que eu começo a pensar mais como o planeta como unidade. Sim. E não que é só o Brasil, ou só a nossa bolha, só o nosso mundinho. A gente consegue ver de uma forma tão maior e isso traz uma paz de espírito para mim, uma coisa muito boa. Vamos lá, se você parar para pensar, eu estava te contando antes que eu encontrei o Leandro Carnal na Tailândia, a gente fez um bate-papo lá um dia, e ele estava falando sobre quem eram os exóticos, né? Porque um monte de gente perguntou, mas essa cultura aqui é muito exótica, e lá tem muita coisa diferente, até coisa assim que condena ou não condena no turismo, né? A mulher girafa, ainda tem gente lá que ainda sobe no elefante, tem uma série de coisas lá que eles, exploratório ou não, eles têm uma cultura de turismo, e a gente estava perguntando sobre essas questões exóticas, e ele falou, vamos parar para pensar a população da Ásia como um todo e a população do Brasil.
E se você comparar, a gente é 0,00, então assim, quem são os exóticos, né? Não são eles, somos nós. Então essa perspectiva também acho que é muito boa e você aprende isso viajando, né? Você vendo, você respeitando. Não só julgando, né? Não só julgando. Eu tive isso com os meninos na África, porque os dois são loirinhos, os meus 2 gêmeos, meus filhos, e a gente foi para uma escola, a gente levou alguns tênis para essas crianças, 300 na verdade, e essas crianças eram 300 quando a gente chegou lá. Os exóticos eram os 2, e não eram essas crianças, que eles chamam de amigos até hoje. E eles queriam tocar no cabelo dos meninos, dos meus filhos, porque era diferente para eles. Então a gente também, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, as viagens, elas te tiram, te movem para esse caminho muito. Então é bárbaro. E me conta, tá programada para voltar para algum polo aí? Eu tenho 2, né? Esse ano, se Deus permitir, eu vou para Svalbard. Que eu tô louca para que é um arquipélago ali perto da Noruega, certo? Eu tô aprendendo, gente. Eu aprendo tudo depois que eu vou, mas exatamente. E Greenland, né? Groenlândia, eu tô louca para fazer, que são os fiordes, é uma viagem... falam que a Patagônia é do norte, né? Tem muita baleia, foca... Eu acho e é o Ártico de 2021, a Dani vai... São duas viagens, uma em maio, outra em junho. Final de julho. E a viagem de julho, essa de Greenland que você comentou, inaugural, né? Ela é inaugural. Vai inaugurar. A gente inaugura essa viagem em 2021 no barco novo, no Ultramarine. Então, além de você conhecer a Patagônia do Polo Norte, né, do Ártico, você vai estar dentro de um barco com 2 helicópteros. É isso que eu ia falar agora. A gente tem 2 helicópteros, então tudo a gente vai fazer longe. Você monta no helicóptero e vai fazer um caiaque lá no meio do fiord. Isso é muito bacana, porque quando você está no navio e não tem essa locomoção, na Antártida foi isso. Você faz tudo muito perto da costa. Você não consegue... Eu sei que já tem, eu já estou louca para fazer dos pinguins imperiais. Mas essa do Ultramarine, e fora que o barco a gente tem sala de yoga, tem academia, é um outro nível de barco, né? Aí vocês pegaram a expedição e levaram um nível assim, não dá mais para fazer meu discurso que é só uma expedição, porque o barco é absurdo, é maravilhoso. Mas eu acho que essa locomoção que vai ter em Greenland, a gente conseguir pegar... Agora você vai pegar o caiaque, eles vão colocar no helicóptero o caiaque, você vai, os helicópteros no máximo grupos de 6 pessoas, então realmente não tem massa, não tem aglomeração, são 6 pessoas no caiaque, no helicóptero, e aí você vai andar de caiaque no meio do nada, você e aquela natureza, essa força, é muito impressionante, realmente só vivendo. Essa questão do caiaque, para mim, foi um pouco chocante. Assim. Você tá num caiaque, no meio de um bando de iceberg, obviamente, você fica uma distância segura, porque se o iceberg ele descola o tempo inteiro, é normal, né? A geleira, descolar os pedaços da geleira e formar os icebergs, e ele gira, né? A gente ficou parado no iceberg bem longe, mas a gente ficou uns 20 minutos, e aquele barulho de trovão, dele desprendendo da geleira e ele girando. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou me esquecer, aquele cheiro de mar, porque o mar é muito rico em nutrientes, né? Muitos plânctons, os crio, né? Aquele camarãozinho, tanto que tem baleia, tem animal pra caramba lá de água, mas aquele cheiro, o barulho do gelo batendo no casco do caiaque e ele girando, acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi uma coisa assim surreal que eu vivi. E só de caiaque para viver isso. Dá que medo, eu fui no Zodiac, eu não tive essa... Vou ter que voltar. E o silêncio, né? O caiaque tem o silêncio. Brincou que a gente já trouxe até um gelo de 1000 anos para o gin tônica. O guia, isso é maravilhoso, gente. Os guias são muito divertidos, Você recomenda? Muito. Eu já vou de novo, já 2 vezes, né? Super recomendo. Obrigada, Dani. Obrigada a você. Obrigada por acreditar nesse propósito. Obrigada por acreditar que essas empresas realmente são as líderes de um futuro para que a gente se mantenha assim, essas regiões possam ser vistas pelos nossos filhos, pelas próximas gerações. E eu acho que esse é o caminho. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente termina esse painel com uma frase para vocês, que a verdadeira viagem de descobrimento, ela não é apenas descobrir novos lugares, mas sim enxergar com os novos olhos. Então, vamos ser um global nômade, vamos explorar, vamos planejar e vamos voltar a sonhar. Muito obrigada. Obrigada, gente.